In the kingdom of Tyre, in Phoenicia, there was a beautiful princess. Her name was Europa. She was the daughter of the king Agnoor, a descendant of the highest noble Egyptian lineage. The king gave to his daughter a majestic dress. It had once been given to her mother, the nymph Libya, as a present from Poseidon, her lover. The young woman appeared splendorous whilst wearing the dress manufactured by the gods, so much so that her beauty drew the attention of Zeus in Olympus. During the night, the princess had an odd dream. Two divine women were fighting, one with Eastern traits while the other looked Western. The winner of the clash would be granted the possession of Europa. The Western woman won and approached Europa, saying, "Come with me. I'm going to take you to a distant land, where you will be handed to Zeus." Europa woke up frightened, but unsure if that was just a nightmare or a legit prophecy. By the morning, the princess decided to go for a walk with her friends in the edges of the kingdom. Filled with lust, Zeus spotted everything from high above, and he decided to act. He requested the help of his son Hermes, who steered the king's herd, getting it closer to the girls without drawing much attention. Zeus then became an extremely beautiful white bull and mixed himself with the herd. The young girls quickly noticed the magnificent animal and decided to approach him. The white bull appeared to be docile and gave off a sweet odor. Europa and her friends started to caress his soft loin and felt delighted with such a gorgeous bull. "Why don't we ride him? I will be the first," said Europa, already climbing onto the bull. Zeus slowly took the princess around the beach. The young girl was exhilarated with satisfaction. One of her friends said, "Now it's my turn. Let me ride him for a bit." Zeus trotted faster to distance himself from the other girls and headed towards the sea. The bull and the young girl entered the water. The animal splendidly swam and appeared to be capable of surfing the waves. Europa was thrilled with the experience, but suddenly she perceived that the bull was taking her to the open sea. Afraid, she clung herself to the animal, scared of ending up drowned. Both sailed through the blue sea for a long time. Night arrived, and the bull finally took the young girl to dry land, and then left her. The young girl was desperate, realizing that she did not have a clue where she was. The new day broke, and the poor girl was still alone, and feared that she would never be able to get home again. Europa, hopeless, considered taking her own life. And then Aphrodite, the goddess of love, appeared and said, "Do you remember me? I was in your dream, and I earned the right to possess such a young girl here in the West." Frightened, Europa only wanted to know the reason why she was there. "Don't be desperate. It was Zeus who kidnapped you. He will take care of you, and you will be the object of his love. With him, you will be honored with an illustrious offspring." Zeus appears and introduced him to the young girl. "I am Zeus, Lord of the Olympus, and the land you are standing on was mine since I was born. Its name is Crete. But from now on, this glorious island will belong to our offspring." From the union between Zeus and Europa, the brothers Rhadamanthus and Minos, the future king of Crete, were born. The name of Europa was immortalized, as now all the lands of that remote region received her name, which today is known as Europe. በድሮ ዘመን ዛሬ እንደሚደረገው 24 ሰዓት ሙሉ የሚነበብ ወይም ሲነበብ የሚውል የኔትወርክ የኒውስ ሰርቪስ የለም ነው። የዜናው ፐርፐሱ ለቀኑ የሚበቃችሁን የ24 ሰዓት ሪያሊቲ ክሪኤት የሚያደርግላችሁ ነው። ጠዋት they give you that ይሄ ኒውሱን ጠዋት ይሰጣችሁና all day ሙሉ ቀን ያንን ስታስቡት ትውላላችሁ። ሪያሊቲያችሁ ወይም ስለ ቀኑ የተሰጣችሁ እንድታስቡ ወይ ደግሞ እንድትነጋገሩበት የተሰጣችሁ ይሄ ሪያሊቲ የሚባለው ነገር እነሱ ክሬት የሚያደርጉላችሁ ነው። that is የዜናው ፐርፐሱ ይሄ ነው። ዜና ባይሎ እውነት መሆን የለበትም። የተነገገ ነገር የለም። የተፈለገውን ዜና ማቅረብ ይቻላል አሁን እንደምናየው ማለት ነው። ወይም ይሄ ፌክ ኒውስ እንደሚባለው ግን
በድሮ ጊዜ ዛሬ የሚደረገውን እውነተኛውን ታሪክ ለመደበቅ በድሮ ጊዜ ይጠቀሙ የነበሩት ስትራቴጂዎችና ታክቲኮች ስቶሪስ መፍጠር ነው like አሁን the Rape of Europa የሚለው ታሪክ ማለት ነው the Rape of Europa በጣም አሁን ቅድም እንደሰማችሁት ፈኒሺያ ወይም በሚባለው ቦታ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከነዐን በሚባለው ቦታ ላይ ከአንዳንዶች ከንጉስ አግኖር የግብፃዊ ሮያል ፋሚሊ ብለድ ያለው ዘሩ ከግብፃውያን ንጉሳዊ ቤተሰብ የሆነ ይሉታል ሌሎች ደግሞ የአግኖር ልጅ የሆነው የፊኒክስ ልጅ የሱ ልጅ ናት ይላሉ እና የፊኒክስ ልጅ የሆነችው ዩሮፓ አንድ ቀን ወሃዳር ቆማ ዙስ በውበቷ በጣም ወድቆ ስለነበረ ፍቅር ይዞት ስለነበረ የሚያምር ነጭ በሬ መስሎ ተጠጋት ይላሉ እና በጣም ቢዩቲፉል በሬ መሬት ላይ ጋደም ብሎ ስታየው ሄዳ ነካካችው ምግብ ሰጠችው እና በውበቱ በጣም ተመስጣ ስለነበረ በሬው ላይ ወጣ ቁጭ ስትል ዙስ የሜዲትሬኒያን ባህር አቋርጦ ቀርጤስ ወይም ክሬት ወይም ቀርጤስ ወደሚባለው አገር ይዟት ኮበለለ ይላሉና እዛ መሬት ላይ ይዟት ከሄደ እና እዛ ቀርጤስ ላይ ካረፉ በኋላ the Rape of Europa የተባለው ለዚህ ነው እዛ ቀርጤስ ላይ ሁለት ልጆች እንድትወልድ አደረጋት ይላሉ የመጀመሪያዎቹን የቀርጤስን ንጉሶች ሚኖስ እና አዶኖ ሌላኛው ስሙ ረስቼዋለሁ ግን የሚኖን ሲቪላይዜሽን የጀመረው ከዚህ በኋላ ነው እና እስካሁን ድረስ አርኪኦሎጂካል ፋይንዲንጋቸው ብዙ የቀርጤስን ሲቪላይዜሽን የከነዐናውያንን ወይም የፈኒሺያውያንን ኢንፍሉዌንስ እንዳለው የሚያሳይ ብዙ ነገር አለው ይሄ ታሪክ የተፈጠረው ለኛ ነው የፍሬው ሐሳቡ እንዳይገባን ተደርጎ ነው ክሬትድ የተደረገው ይሄ ነገር ዋናው ምስጢሩ ለመደበቅ ሁለት ታሪክ ነው አንደኛው ለነሱ አንደኛው ለኛ አሁን እንደሚደረገው ማለት ነው esoteric and exoteric እንደሚሉት ማለት ነው the purpose of the Rape of Europa is የሰርፐንቱን bloodline the dragon cult የድራገኑን cult የድራገኑን አምልኮ የድራገኑን ዘርማንዘሮች ብለድ ላይ ናቸው ከፈኒሺያ ወደ አውሮፓ እንዴት እንደገባ የተጠቀሙበት ጥበብ ነው the bloodline ከአውሮፓ ከፈኒሺያ ጢሮስ ከሚባለው ቦታ ወደ አውሮፓ ገባ ዩሮፓ the whole actually በሙሉ አውሮፓ የተሰየመው ለሷ ነው ዩሮፓ የተባለው ዛሬ በአውሮፓ ላይ ያሉት ኖቢሊቲዎች በአውሮፓ ላይ ያሉት እነኚህ ሮያሊቲስ ታላላቅ ነገስታቱ the black nobilities እነኚህ መኳንንቱና ነገስታቱ የዚህ የፈኒሺያን ዘርማንዘሮች ናቸው እርስ በርስ ነው የሚጋቡት አሁንም ሀብታቸውን ኪፕ የሚያደርጉት እርስ በርስ ነው ወደነሱ ጋር ለመድረስ በጣም እጅግ ብዙ initiation and ምንድነው የውስጥ ስርዓቶች አሏቸው ቤተክርስቲያኑንም የሚመሩት እነሱ ናቸው የሶሻል ኦርደሩ የሚመሩት ናቸው ገቨርንመንቱን የሚመሩት ህክምናውን አካዳሚውን በሙሉ ራን የሚያደርጉት እነሱ ናቸው the renaissance የጀመረው በእነሱ ነው ኢጣሊያ ውስጥ ወይም ደግሞ ሳተርኒያ በሚባለው መሬት ላይ ማለት ነው እና አንድ ቤተሰብ ነው it's just አንድ ቤተሰብ ነው one bloodline the dragon line the Phonecians የከነዐን ሰዎች ናቸው ሙሉ ለሙሉ አልጠፋም እንትናቸው that የድራገኑ bloodline still here እና ትላንትና ምናልባት
የፈኒሺያን ብለድ ላይን በተመለከተ ላቀረብኩት ነገር ሰፖርት እንዲያደርገኝ ነው። የፈኒሺያን ሰዎች አሜሪካ ውስጥም በገቨርንመንት ደረጃ ኪ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች እንደነ አይታችሁ ከሆነ እነ ጆርጅ ቡሽ እነ ዲክ ቼኒ በአርት በኩል እነ ብራድ ፒት እነ ማዶና እነ ሳሊንዲያን እነ ባራክ ኦባማ በብለድ ላይናቸው ከኩዊን ኤሊዛቤት ጋር ጄኔቲካሊ ሪሌት ያደርጋሉ። ትንሽ ነው ይላሉ ግን ስቲል አንድ ዘር ናቸው። የዘሩ ማነስ አይደለም። ብለድ ላይኑ አላችሁ ጂኑ አላችሁ በጋቨርንመንቱ ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። the Phoenicians are እዚህ ድረስ አሉ። all over the world አሉ። ቁጥራቸው ብዙ አይደለም እንጂ ኪ ፓወር ላይ ትልልቅ ፖዚሽን ላይ አሉ ላችሁ ነው። No, these folks have been doing all these genealogies on me, and they've found all sorts of strange connections. This has got to be the strangest, though. Well, listen, if you go back far enough, you got all kinds of crooks and thieves in your family. I'm not necessarily drawing that analogy. I'm just saying. You don't know who's back there. What did you make of that story? For those who don't know this, so Lynn Cheney, the vice president's wife, has been doing some genealogy connected to her latest book. And lo and behold, way back, 8 generations ago? 8 generations or you something. and Mr. Cheney apparently have some distant relative. What did you make of that story when it came I actually knew about it because somebody had done some genealogy before. And they had sent it to me, this long sheet. And, had all these famous names, Mark Twain and this and that and the other. And then Dick Cheney. And I took a pause. I just said, well, as long as he's okay with it, I'm okay with it too. በቅርብ ቀን ተመልሼ እመጣለሁ። ካምፕሪንግ ቻው።